সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন সবাই। দূর দূরান্ত থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন এখন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি 𝗏 আজকে আমাদের TVN24 নিউজ নেটওয়ার্কের নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্য ভিউজে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার সঙ্গে আছেন অ্যাটর্নি 𝗏𝗏 আজকে আমাদের, যিনি সবসময় আমাদেরকে সাহায্য করে থাকেন আমাদের এই পর্বে, এবং আজকে গত 5 বছর যাবৎ লাগাতার উনি আমাদেরকে হেল্প করে যাচ্ছেন। অ্যাটর্নি 𝗏𝗏, welcome to the show. Before going into the main stream, let me introduce some people on the website and other platforms. দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে ফেসবুকে, তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা। পরবর্তী যারা আমাদের সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হবে তাদের জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা। ইউটিউবে যারা যুক্ত হবেন তারা সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না, আর ফেসবুকে অবশ্যই আপনারা আপনার মন্তব্য দিবেন। এবং আমাদের লাইভ ফেসবুক ট্রান্সমিশন হচ্ছে, আপনারা অবশ্যই আপনাদের প্রশ্ন রাখবেন। আর যারা টেলিফোনে সংযুক্ত হতে চান সরাসরি বা আমাদের স্টুডিওতে 6463079828 এই নাম্বারে আপনারা যুক্ত হবেন। তবে অবশ্যই আপনারা পিছনে কোনো নয়েজ রাখবেন যাতে আমাদের শুনতে সুবিধা হয় এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো যেন আমরা ঠিকমতো দিতে পারি। আমরা দেরি করব না। আজকের যে বিষয়টি আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ইমিগ্রেশনের অনেকেরই মামলা দেখা যাচ্ছে যে ডিনাই হচ্ছে, বা ইমিগ্রেশন কোর্টে ডিনাই হচ্ছে, বা বিভিন্ন পর্যায়ে ডিনাই হচ্ছে। তো অ্যাটর্নি 𝗏𝗏 হ্যাজ চোজেন, উনি যেটা চুজ করেছেন আজকে, যে কেন ডিনাই হচ্ছে এবং এটা কি প্রক্রিয়া এবং কিভাবে এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, বা কী ধরনের কোনো ওয়ে আছে কিনা এই ডিনায়াল কেসগুলোর সম্বন্ধে উনি কি বলতে চায় সেটি আজকে ওনার কাছে শুনবো। তাছাড়া ওনার কাছে অনেক ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ডের নতুন কোনো তথ্য থাকতে পারে, সেগুলো বিষয়ে আমরা আলাপ করব। সো লেটস ওয়েলকাম আওয়ার মোস্ট ফেভারিট অ্যান্ড মোস্ট হাম্বল, our Attorney 𝗏𝗏, who is serving in the community for long time, as I told you each time, and he is a super lawyer. He has been chosen super lawyer 2 or 3 times already, and he is a phenomenal person, and he is very accommodating in the community. We are done without further delay. I would really request 𝗏𝗏, you have so many immigration world updates on the different categories, and today's subject, of course, we have why the denial cases are there and how to protect them, what to do, and you have all the issues. Please go ahead. So number one is, the most important thing which I'm saying is that be very careful when you're filing a case today. If your case gets denied, then the problem is that immigration is sending you before, the EYR, which is commonly referred to in deportation. Mm-hmm. So even if you have a marriage-based case, make sure you apply properly. Even if you're applying for your citizenship, please be very careful. Even if you have a green card for a long time, if you're applying for your citizenship, try to work with a lawyer, because if your citizenship gets denied because if you had, example, committed an immigration fraud, or if you had a deportation on another name, you will be sent before the immigration judge. So be careful when you travel outside if you have used a fake name in the past, because you will be pulled over, they can question you, and if they see that you have been ordered deported on a fake name, you are looking at trouble. If you have a criminal record, speak to an immigration attorney before you travel. People are getting pulled over when they're coming back to the country. Remember, even if you're at the border, if you're in an airport, the best way to protect yourself is not to sign any documents. Let them know if you're a green card holder, if they stop you, if they ask you to sign, let them know that you want to speak to a lawyer, and that's your legal right, and you have the right to refuse to sign. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ 𝗏𝗏। দর্শক, আপনারা শুনলেন যে আমাদের অ্যাটর্নি 𝗏𝗏 কেন বললেন ইমিগ্রেশনে আপনাদের কেন, মনে করেন আপনি যদি সিটিজেনশিপের পরীক্ষা জানেন আপনার কেস ডিনাই হলো, কেন হলো? যদি আপনার ব্যাকট্রকে কোনো অন্য নামে কোনো কেস থাকে বা অন্য কোনো আপনার ডিপোর্টেশন থাকে, নানান কারণে হতে পারে এটা, তো সেটার জন্য আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। ইমিগ্রেশনে আপনার ফাইনাল যখন সিটিজেনশিপ এক্সামে যাবেন, যাওয়ার আগে আপনার
প্রত্যেকটা জিনিস ভালোভাবে দেখতে হবে, ডকুমেন্টেশন দেখতে হবে এবং একজন ভালো ক্রেডিবল লয়ারের মাধ্যমে যেতে হবে। এবং আরেকটি কথা উনি বললেন যে এয়ারপোর্টে হোক, যেখানেই হোক, বা পোর্ট অফ এন্ট্রি যেখানেই হোক না কেন, আপনাকে যদি ওরা বলে সাইন করার জন্য ডকুমেন্টেশন, আপনাকে ওরা আটকিয়ে রেখেছে, আপনাকে সাইন করতে মানা করছেন উনি, এবং আপনি একজন লয়ারের শরণাপন্ন হবেন। বারবার উনি বলছেন আপনার কোনো ডকুমেন্টেশন আপনার সাইন করবেন না, এবং আপনাদেরকে যতই প্রশ্ন করুক না কেন আপনি বলবেন যে আমার একটা লয়ার প্রয়োজন, আমার লয়ারকে আমি রিটেন করব, আমার লয়ারকে মাধ্যমে আমি কথা বলবো, আমি কোনো কিছু সাইন করব না। এটি হচ্ছে মূল ইস্যু, রাইট? অ্যাটর্নি নরেশজি, he doesn't have to, or she doesn't have to sign anything, right? At the port of entry with them when they are asking, right? Right. So he or she has to retain the lawyer, and they will go through the lawyer, right? That is correct. Yeah. So what else you have? So other than that, sometimes immigration cases are getting denied. So you went for your marriage-based immigration case, they have denied it. Get a lawyer right away. You apply for National Visa Center processing in Dhaka, Bangladesh. They give you a 221G, or they ask you to apply for a fraud waiver. Be very careful. Make sure you give them the right documents. Otherwise, your case will be denied. You applied for a WAWA case, and the WAWA got denied. Be careful, have a lawyer. You applied for asylum, and you went before the immigration officer. He has denied your case. Now you have been asked to appear before an immigration judge. Make sure that you consult a good lawyer, so that at least you need to do your best to win the case before the immigration judge. Nobody can guarantee you, but you can always try to do your best and try to win. Yeah. Again, Noreshji was narrating that if you are having a problem in Dhaka US Embassy or any related issues, and your case has been delayed or something like that, সেই ক্ষেত্রে আপনার কী করণীয়? তো উনি যেটা সাজেশন দিলেন সেটা হচ্ছে যে ওনাদের কাছে যাবেন, আপনি ওনার কাছে যেতে পারেন, অথবা অন্য আপনার যারা আছেন অ্যাটর্নি, আপনার নির্ধারিত যদি কোনো অ্যাটর্নি থাকে তার কাছে যাবেন, যে সব কিছু বুঝে নেবেন, এবং যাতে এমবেসিতে, আর যদি আপনাকে এমবেসির থেকে এই কাজগুলো আপনাকে ত্বরান্বিত করতে হয়, অ্যাটর্নি নরসিংহজি, আই এম জাস্ট আস্কিং ইউ, if there is an issue and we want to expedite the procedure, so we'll go for the mandamus? If the case has been pending for a very long time, then definitely you do. An example of the case has been pending for more than 2 years, I would definitely go for a mandamus. And especially, I'm talking about marriage-based immigration cases, citizenship cases, and if your case is pending in Dhaka, and after the priority date is current, you were interviewed for more than 2 years, consider filing a mandamus in federal court. That is the best way. And luckily, we can do your mandamus case from anywhere in America now. We can file a federal case for you from anywhere in the USA. Yeah. নরেশজি অলসো, উনি যে কথাগুলো বললেন এখন, যে বললেন যে এনি কেস, সেটা যখন বেশি বিলম্বিত হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ওনারা যে কোনো সময়, এবং স্পেশালি এই যে ফেডারেল কোর্টের যে ইস্যুটা, এই ম্যান্ডেমাস যেটা বলি আমরা, একটা অপশন আছে যেটা দিয়ে আপনার মোশন করলে তখন তারা এটা এক্সপিডেট করে। এবং অ্যাটর্নি নরসিংহজি বলছেন যে এনি স্টে, ফ্রম এনিওয়্যার, এনি স্টেট, দে ক্যান হ্যান্ডেল দিস। One case of mandamus action. Mandamus now, action. Tell you about a recent case I handled. A person's case was pending for a green card for a very long time. And they issued the green card finally on a wrong name to the person. Okay. Before that, they denied the case. Okay. But they thought that the person name, common name. So the person went, they denied, they said you have an order of deportation. But they found it was the wrong person. Then when we applied, they gave the green card on the wrong name. Then again, we were able to fix it. But within 8 months, we were able to get a decision. Now, there are sometimes I get people from our wonderful Bangladeshi community who tell me, Mr. Gehi, I applied for my asylum so many years ago. Can you expedite it? In New York, yes, you can. But only expedite it when you think you have a very strong case. For example, if you had a domestic abuse case, if you're a gay, those cases are excellent and you need to expedite them by taking it to federal court. But if your case is not very strong, then don't touch it, go slow.
ওকে, নরেশজি এখানে একটি কথা বললেন, সেটা হচ্ছে যে অ্যাটর্নি নরসিংহী বললেন যে আপনার কেসে যদি আপনার বেলের ডকুমেন্ট বা সাপোর্টিং যদি আপনার স্ট্রং না হয়, সেক্ষেত্রে আপনাকে ওয়েট করতে হবে। আপনি ডোন্ট রাশ, এটা হ্রাস করার কিছু নেই, আপনাকে পর্যায়ক্রমে এটা আসবে, টাইম টু টাইম এটা আপনাকে ফেস করতে হবে। আর যাদের কথা উনি বললেন যে ম্যান্ডামাস কেসগুলোকে উনি ত্বরান্বিত করার জন্য অবশ্যই এটা দেয়ার ইজ এ ওয়ে, এবং রিসেন্টলি উনি একটা কেস হ্যান্ডেল করেছেন গ্রিন কার্ডের, যেটা একটু রংলি মিস ক্যালকুলেট হয়ে গিয়েছিল, মিস জাজমেন্ট, অ্যাকচুয়াল রং পারসন। তো এটাকে পরে ওনারা ফেডারেল কোর্টের মাধ্যমে 8 মাসের ভিতরে 8 মান্থসের মাথায় যে ওরা টাকা ঠিক করেছেন, এবং ওই ভদ্রলোক উনি ওনার গ্রিন কার্ড পেয়েছেন, এবং নাও ইটস ওকে, দ্য প্রবলেম ইজ সলভ। তো প্রবলেম হতেই পারে, আপনারা সেই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। এবং আমি বারবার বলছি, যাদের কেস লম্বা অনেক সময় যাবৎ, দিন যাবৎ আপনাদের পেন্ডিং আছে, আপনাদের কেস হিয়ারিং হচ্ছে না, বা ঢাকাতে ইউএস এমবিসিতে আপনাদের সমস্যা হচ্ছে, আপনাদের ডিসিশন আসতেছে না, সেই সব ব্যাপারেও আপনারা ওনাদের শরণাপন্ন হতে পারেন। এবং যেটা ফেডারেল কোর্টের যে অপশনটা আছে, যা আমরা ইমিগ্রেশনের ভাষায় ওরা মোশনটাকে বলে ম্যান্ডামাস, ওইটার মাধ্যমে ওনারা এটা প্রসিড করেন, এবং তারপরে একটা সার্টেন টাইম আছে, 6 মাস 8 মাস, এর ভিতরে আপনার একটা ডিসিশন পেয়ে যাবেন আপনার কেসের ব্যাপারে। ইউজুয়ালি নরেশজি, দ্য টাইম ফ্রেম, ইফ আই সে it's between 6 to 8 months. Yes, you'll get a decision within 6 to 8 months. That's the good thing about it mostly. Okay. All right. So thank you very much, Noreshji. And দর্শক, আপনারা যে কথাগুলো শুনছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু আমরা জানি বর্তমানে ইমিগ্রেশনের যে জ্যাটলাগটা আছে, তাতে থেকে আপনি যদি পরিত্রাণ পেতে চান, অনেকেই আমরা জানি যে অনেকেই এই অ্যাকশনে যাচ্ছেন, তাদের পরিবার পরিজন পেন্ডিং আছেন, এবং তারা বিভিন্ন পর্যায়ে তারা ম্যান্ডামাসে যাচ্ছেন, ফেডারেল কোর্টে যাচ্ছেন, এবং দেয়ার ইজ অফকোর্স এখানে একটা প্রসিজিওর আছে, একটা ফিজ আছে গভর্নমেন্টের, এগুলো আপনি পরিশোধ করেই আপনাকে আগাতে হবে। এবং আপনি যখন দেখবেন যে এটা আপনার কেসটা এগুচ্ছে, তখন আপনার নিজের কাছেও ভালো লাগবে, কারণ অনেক দিন যাবৎ আপনি এটা পেন্ডিং আছে, কোনো অ্যাকশন হচ্ছে না, ফাইলটা মুভ হচ্ছে না, সেই পথে মানুষ অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, পরিবার পরিজন অনেক সময় একটু চিন্তায় পড়ে যায় আসলে, তো কি হচ্ছে, কবে হবে, কি হবে, ইন্টারভিউ কেন হচ্ছে না, সিটিজেনশিপের জন্য কেন ডাকছে না, সিটিজেনশিপে আমার পরীক্ষাটা কেন দেওয়া হচ্ছে না। তো এইসব ব্যাপারেই মেনলি অ্যাটর্নি নরসিংহী যেটা বললেন, যে এটার জন্য একটা স্পেশাল ক্যাটাগরি যেটা আছে, আমি বারবার বলছি, যেটা ম্যান্ডামাস বলে ওদের ভাষায়, ইমিগ্রেশনের ভাষায়, যেটা ফেডারেল কোর্টে নিয়ে যেতে হয় আপনার কেসটাকে, তখন জাজ একটা ডিসিশন দিয়ে দেয় এই ব্যাপারে। সো নরেশজি, হোয়াট আর দ্য লেটেস্ট আদার নিউজ অন দ্য ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ড? And as you know, a lot of, demonstrations are going on in the country. Yeah. In Italy and in New York. More than 100 people were arrested because Trump has decided, this is very important for us, he has ordered immigration to pick up 3,000 people every day. That's a big number. So, and people are protesting outside, they're coming out against ICE and telling them they're not going to allow this to happen. So if you're out of status, I'm telling a lot of people, get married. Through your marriage, you can still get your green card. If you're out of status, if you're on a B2 visa, and if you have a problem, look for another avenue. Try to apply for papers in the country. Yeah. So don't be illegal. Change your status in your country, or do something to always be legal in America. People are getting married. Some of them are applying for abusive spouses. Some of them are applying for political asylum. Some of them are changing the student to student visa. Some of the Bengalis, the good thing is, who have money, they can consider the E2 visa, which is very good. There's a difference between EB2 and E2. E2 is an investor visa. They said, okay, I'm getting a gift from my brother, I'm going to change to E2. E2 is another very good way, not EB2, Zaman Bhai. E2 visa is an investor visa. That's another way of becoming legal. থ্যাংক ইউ। নরেশজি বারবার বলছেন, সতর্ক করতে দিচ্ছেন, যারা আনডকুমেন্টেড আছেন বা স্ট্যাটাস আপনাদের নাই, উনি বারবার বলছেন, দেখেন ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারা নাকি ডিসিশন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নাকি উনি বলেছেন আইসকে যে প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট 3,000
যারা আনডকুমেন্টেড আছে তাদেরকে ধরার জন্য ইভেন প্রচুর প্রসেশন হচ্ছে, ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে, ইভেন ট্রাম্প টাওয়ারের সামনেও ওইদিনকে ডেমনস্ট্রেশন হয়েছে। ওখান থেকেও আমরা শুনেছি যে লোকজনকে ধরপাকড় করছে বিভিন্ন লস এঞ্জেলেসে তো খুব খারাপ অবস্থা আপনারা দেখছেন। তো সেই ক্ষেত্রে উনি বারবার বলছেন যে আপনারা আপনাদের এইভাবে আপনারা কাগজবিহীন আনডকুমেন্টেড থাকতে মানা করছেন উনি, এবং বলছেন যে যে কোনো একটা কেসে আপনারা ঢুকে যান, সেটা হইতে পারে ম্যারেজ বেসড, অফকোর্স আপনি যদি বিয়ে করেন তাহলে একটা হবে, আর একটা হলো যদি আপনি স্টুডেন্ট ভিসা কনফার্ম করতে পারেন। আরেকটা অপশন যিনি বললেন এটা EB2 নয়, ইটস E2 ভিসা, ইনভেস্টার্স ভিসা, যে আমাকে কেউ গিফট করছে, আমাকে একটা বিজনেস চালু করতে হবে, আমার ভাই ব্রাদার আমার ওয়াল ভিসা, তারা আমাকে ইনভেস্ট করছে এখানে, আমি ওইটার ভিতরে কাজ করব। এই ধরনের একটা ক্যাটাগরিও আছে যেটা বলে E2। নরেশজি, ইটস E2 রাইট? E2 is treaty investor visa. Okay. But now people also have to be very careful about the EB2 and EB3 because there's a lot of fraud going on in the community. So Zaman Bhai, most people are saying, I want to apply for EB2 green card, EB3. First thing is you have to know that you cannot pay money to somebody to apply for the green card. That's very wrong. For EB2 and EB3, you should have a real job offer. Plus, you should be legal. Plus, you should have the skills for the job. Please do not pay people money because that's a crime also for you. You cannot buy a green card in America. Even the person accepting the money can go to jail. Thank you. And that's a big problem. People are paying money, 30,000, 40,000. Zaman Bhai, that is not correct. Yeah. They are wonderful people. They are saving money. They're working very hard in the country. They came with little money from Bangladesh. Don't let people cheat you in the community. Right. Because if someone is telling, give me $40,000, I'll apply for the EB2, EB3, that is wrong. That is against the law. And you should not break these immigration laws. Yes. অ্যাটর্নি নরসিংহ গিহি যেটা বারবার বলছে, আমিও বারবার বলছেন যে আপনারা মিসগাইডেড হবেন না, অনেক স্ক্যাম হচ্ছে এই EB3 ভিসা নিয়ে, EB2 ভিসা নিয়ে অনেক স্ক্যাম হচ্ছে। তো আপনারা স্ক্যামের মধ্যে যাবেন না, কারণ অনেকে অনেক টাকা নিচ্ছে, টাকার ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি, উনি বারবার বলছেন। তো এটা আপনারা সতর্ক থাকবেন, কোনো ধরনের স্ক্যামে আপনারা যুক্ত হবেন না। কিন্তু আপনাদের দেয়ার ইজ ওয়ে, আপনারা একজন ভালো ক্রেডিবল লয়ারের কাছে যাবেন, সেটা নরেশিয়াম গেহির কাছে যেতে পারেন, গেহি এনএসএসি যাচ্ছে, তারাও হেল্প করে। আপনার যদি পছন্দের কারো থাকে আপনি সেখানেও যাবেন। কিন্তু ওনারা যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স, উনি বারবার বলছে যে আনডকুমেন্টেড থাকাটা এখন খুব হাই রিস্ক, এইভাবে আপনি থাকতে পারবেন না, আপনাকে কোথাও না কোথাও আপনাকে এন্ট্রি থাকতে হবে, আপনাকে ডকুমেন্টেশন শো করতে হবে, আর না হলে আপনার ইউ আর ইন ট্রাবল। তো আপনারা এইভাবে সতর্ক থাকবেন। মিনওয়াইল নরেশজি, উই হ্যাভ এ কলার। কে আছেন আমাদের সঙ্গে? নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি সোহাগ নিমাক থেকে বলতেছি। জি ভাই, একটু জোরে কথা বলুন মেহরবানি করে। যে আমার প্রশ্নটা হইছে, আমি গত 2 বছর আগে বর্ডার ক্রস করে আমেরিকা ঢুকছিলাম আর কি। জি। তখন আমাকে টেক্সাস ডিটেনশনে নিয়ে যাওয়া হয়। তো আমি ডিটেনশনে এসেছিলাম ক্লেম করে, বাট যে ইমিগ্রেশন জাজ ছিল উনি আমার মামলাটা ডিনাই করে দিচ্ছে। তারপর আমি বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিল করছি। আপিল করার পরে আমার আপিলটা গ্রান্টেড হয়েছে। তারপর আমাকে উইথহোল্ডিং প্রসেসে ছাড়া হয়েছে। এখন আমার কেসটা উইথহোল্ডিং প্রসেসে আছে। আমার কাছে বর্তমান ওয়ার্ক পারমিট আছে, সোশ্যালও আছে। এখন আমি আমার সামনের কেসটা কি করতে পারি? ওকে Nareshji, he has been 2 years back. You understand the case. Nice, his case is on withhold, and he has work permit, he has social. What he has to do now? দাদা চিন্তা না করো, আমি জানি কি বলেন আপনাকে। Okay, so number 1, under withholding, he cannot travel outside the country. Okay. He is only allowed to have a work permit and live in the country. Okay. Only thing he can do is, if he was caught at the border, and if he has a 994, then after he either can get married to an American citizen, or if his child turns 21, then there is a way out. Otherwise, right now, there's no other way out. Okay. Okay. ভাই, আপনি উত্তরটা পেয়েছেন। আপনি এখন কোথাও যেতে পারবেন না, আপনাকে এভাবে ওয়েট করতে হবে ডিসিশনের জন্য। সো হি হ্যাজ টু ওয়েট বেসিক্যালি ফর দ্য ডিসিশন, দো ইট ইজ অন হোল্ড, বাট হি হ্যাজ টু ওয়েট, রাইট? That is correct. Yeah.
আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে, আপনার কোনো সমস্যা নাই, আপনি ওয়েট করতে হবে, হোল্ডে আছে, বাট এটা আপনাকে ওয়েট করা ছাড়া কোনো কিছু নাই। নরেশজি, ওয়ান লেডি ইশিকা রহমান, শি ইজ আস্কিং, ক্যান শি ট্রাভেল টু বাংলাদেশ if she has a legal green card with her? I mean, if she does not have any fraud, Okay. if she has not done anything wrong, then it's okay. Yeah, But yeah. if she has committed any wrong in the country, then she should see a lawyer. Okay. ইশিকা রহমান, আশা করি উত্তর পেয়েছেন। যদি আপনার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রিভিয়াসে কোনো হিস্ট্রি না থাকে, কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড ধরা পড়ে বা আপনার কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না থাকলে আপনি ট্রাভেল করতে পারেন, আশা করি আপনার সমস্যা হবে না। And Ershad Alam is asking, he was telling that on the note that what is the eligibility for E2 visa? For E2 visa, what is the eligibility? He is asking. So, number one is you need to have money. You have to show that where did the funds come from? Depends on the nature of the business. So, if you're going to start a business, like take an example, if you're buying let's think about somebody buying a restaurant. You need $120,000 or $150,000. But if you're buying a smaller store like a small deli for $50,000, $60,000, then you need the amount of money that is needed for the business. Okay. So if you're starting, take an example, right? You're starting something for selling religious clothing for the mosque. You need $40,000, $50,000. Okay. So it all depends on the nature of the business. When you sit with the lawyer, there's a lot we can do. You can start a small garment store, specialized garment store for $40,000 or $50,000 also. Okay. It all depends on the business. Right. Okay. A small furniture business, 50,000, 60,000. Yes. এরশাদ আলম, আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য বিজনেস সাইজ। You can also start a construction company. Yeah. You need $50,000. আপনি অ্যাটর্নি নরেশ এমগির সঙ্গে দেখা করেন, আপনাকে উনি ভালো গাইডলাইন দিতে পারবেন এবং আপনাকে হেল্প করতে পারবেন এই বিষয়ে। দুঃখিত ভাই, আপনি আমাদেরকে ফেসবুকে বলছেন সাউন্ড শোনা যাচ্ছিল না, এখন মনে ঠিক আছে আশা করি শুনতে পাচ্ছেন এখন। এরশাদ ভাই, আপনি দেখা করার চেষ্টা করেন। Bangladesh is lucky, but India cannot do that. If you're from Bangladesh, you're eligible. Thank you very much. India cannot do the E2 visa. Sorry. Yep. Okay. Who is the next caller? কে আছেন পরবর্তী কলার? নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। জি, একটু জোরে কথা বলুন ভাইয়া, আপনার কথাটা একদমই শোনা যাচ্ছে না। জি, এখন শোনা যাচ্ছে? জি বলেন। জি, আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, তো স্যারের কাছে আমি নিজস্ব থেকে বলছি। আমার নাম মামুন। So first question is like, one of my friends, he is the EID card or work authorization. He's the expire to 2024 is of November, and he was see on the online. I mean, USCIS one. আমি আপনার কথা কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছি, কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছি না ভাইয়া। আই ওয়াজ ট্রাইং আপনার কথাগুলো শোনার জন্য, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি না ভাইয়া, সরি। Let's take the next question. ওকে, কে আছেন পরবর্তী কলার? আপনাকে নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। জি, আমার নাম মামুন, আমি জার্সি থেকে বলছি। জি, আমার তিনটি প্রশ্ন আছে স্যারের কাছে। প্রশ্নটা হচ্ছে যে, এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই ওয়ার্ক পারমিট আমার একজন ফ্রেন্ডের 2024 নভেম্বরে এক্সপায়ার হয়েছে, ঠিক আছে? তো সে ওইখানে দেখেছে ইউএসসিআইএস এর ওয়েবসাইটে দেখেছে অটোমেটিক এক্সটেনশন ইউএসসিআইএস করেছে 540 days. I cannot answer this question. You have to come in and see me. It's like, history of a person about exact answers. and I'm also having problem listening. And also we cannot even hear It's not clear. I cannot even guess what he's asking. I'm sorry. আমাদের একটু শুনতে অসুবিধা হচ্ছে ভাইয়া, আমি আপনার কথা শুনতে। ওকে, জি, হ্যালো, কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন ভাইয়া। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি কাউসার, আমি কানাডা থেকে। আপনি কানাডা থেকে বলছেন? না, কানাডা থেকে আমি কেস করার পর আসে নাই তো। না আমি সরি ভাই, আমি শুনতে পাচ্ছি না, আমি একদম শুনতে পাচ্ছি না ভাইয়া। হ্যালো। All right.
So Zaman bhai, অলরাইট আপনি আমার মনে হয় আমরা যখন শুনতে পাবো ক্লিয়ারলি আমি আনসার দেবো, আদারওয়াইজ আমি ভেরি ভেরি সরি ভাইয়া, আমি এই মুহূর্তে কিছু করতে পারছি না। আপনি আবার পরবর্তীতে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হন, আমরা ক্যারি করি আমাদের ডিসকাশনটা। Noraji, on the Facebook there is one question. Let me ask you the question about on the Facebook. Farhana Begum, my brother is green card holder and it's expired on 20. It will be expired in 2033. I mean almost like 10 years. But he didn't come on time to USA because my father was sick. It's almost 17 months. He left USA last time. Can he come to USA again? we can try two ways. We can try to save the green card, or we'll have to try to get him to visit America. Either way. Yeah, but he has gone. He had a green card for 10 years, but he has gone Bangladesh and it's almost 17 months. He didn't come back. We can try. There's no guarantee we can do it. Okay. There's a chance, no guarantee. ওকে, ফারহানা বেগম, আপনি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। উনি কোনো গ্যারান্টি কথা বলছেন না, তা বাট ট্রাই করে দেখ, অবশ্যই ট্রাই করা যাবে, সমস্যা হওয়ার কথা না। আশা করি আপনার সমস্যা, ভাইয়ের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ দর্শক, আপনাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরক্তির পর ফিরে আসলাম। এতনি নরেশ এমগিহি, ওয়েলকাম ব্যাক। I have no before that I have a very nice question over here. Okay, let's talk also about some news. Zaman bhai, I know you like to take questions, Okay, go ahead. but it's also important to give news to people. All right, go ahead. We need to talk about the importance of becoming an American citizen. Yeah. So somebody just informed me, if I do not speak English very well, I speak very little English, can I become a US citizen? The answer is that you may be eligible to become a US citizen even if you speak a little bit of English. So sometimes people come to my office, like my wonderful people who drive taxis and who work for Uber. I've been helping a lot of them to come to my office. We prepare them. We go for the interview and they are passing. So, Zaman bhai, even if someone speaks a little bit of English, like communicative English, we can try our best to work with them and assist them legally in the right way to go with them. And if they do well, they may qualify to become US citizens. Okay. Secondly, a lot of housewives, they speak a little bit of English. What they need is confidence, Aman bhai. And a lawyer is allowed to go inside the room for the interview. Lawyer is allowed to represent them inside the room. So that's what we do. And we have special, plans in our office when we are teaching people how to study for the citizenship exam. We file the papers, we prepare them when we go. And a lot of people from our community have become citizens just because we've been hand-holding them. So we are open 7 days. Everybody knows we have an office in Jamaica, and in Jackson Heights, Ozone Park, and in Texas. And the number for Texas also is 413-434-4529. And that office is in the heart of Texas. We are in Dallas also. So you can come in and see us. We are open 7 days. And the number is 718-263-5999 for a free consultation, open 7 days. Okay, thank you. দর্শক, আপনারা শুনলেন নরেশ এমগিহি যে কথাগুলো বললেন। যারা ইংরেজিতে দুর্বল, কথা বলতে পারেন না, কমিউনিকেশনের সমস্যা হয়, সিটিজেনশিপের জন্য তারা চিন্তিত, তাদের জন্য তাদের একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম আছে। তারা ওইখানে আপনাদেরকে ওরিয়েন্টেশন করিয়ে আপনাকে প্রস্তুত করেন এবং আপনার ইন্টারভিউ জন্য সঠিক হয়। আপনাকে ওরা একটা প্রাথমিকভাবে আপনাকে তারা দেখবে কীভাবে আপনি কথা বলছেন, আপনাকে তৈরি করে দিবে যাতে আপনি ইংরেজিতে ভালো করেন এবং আপনার সিটিজেনশিপ পরীক্ষায় পাশ করেন। এবং হি ইউনিভার্সিটি 7 days, 7 দিনই তারা খোলা থাকে। আর উনি আরেকজনের কথা বললেন, যারা উবার ড্রাইভার আছেন, ইয়েলো কেবি চালান, যেটা নরেশ এমগিহি বলছিলেন, তাদের জন্যও আছে অনেক সুবিধা। এবং যারা হাউস ওয়াইফ, অনেকে দেখা যায় যে ইংরেজিতে দুর্বল, তাদের জন্য ওনারা স্পেশাল, যারা সিটিজেনশিপের জন্য পরীক্ষা দিতে যাবেন, তাদের জন্য তাদেরকে গেহিন অ্যাসোসিয়েটের কাছে একটা প্যাকেজের মতো আছে, আপনাদেরকে তারা সাহায্য করবেন, মেক ইউ রেডি ফর টু পাস আপনার সিটিজেনশিপ এক্সামটা পাস করার জন্য যা যা করণীয়, তারা একটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক আপনাকে সুন্দর করে তৈরি করে দেওয়ার যে প্রস্তুতি প্রণালী আছে, সেগুলা ওনারা করবেন। এবং ওনাদের অফিস সব জায়গায় আছে, ওনারা বলতে চাচ্ছিলেন এবং আপনারা শুনেছেন, নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় আমাদের অফিস আছে। এবং এটা নরেশ এমগিহি বারবার বলছেন যে আপনারা যারা সিটিজেনশিপের জন্য
প্রস্তুত এই মুহূর্তে বিলম্ব না করে আপনাদেরকে সিটিজেনশিপ নেওয়াটা খুবই জরুরি। ইট ইজ very very important to achieve your citizenship right now, and this is the most valuable part of your stay in America. Raise your voice, whatever form you could answer, সেটাই উনি বারবার বলছিলেন। দ্বিতীয়ত আছে আপনার, বিফোর উই গো ইনটু দ্য ডিসকাশন, আই হ্যাভ এ কলার, লেট মি টেক হিম, হি মাইট কল দ্য সেকেন্ড টাইম। হ্যালো, কে আছেন লাইনে? ফোন করে। হ্যালো, নাম বলে প্রশ্ন করুন। আসসালামু আলাইকুম। জি, আমার নাম মনির হোসেন, আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি। জি মনির ভাই বলেন, ব্রুকলিন থেকে। আসসালামু আলাইকুম। প্রশ্নটা কি ভাইয়া? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি পলিটিক্যাল আমি উইনেছি গত 1 বছর আগে, অলমোস্ট 2 বছর হয়ে গেছে। ওকে, সরি। তা আমি গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, 21 মাস চলতেছে। ওরা ফিঙ্গারটা নিচে, এটা বায়োমেট্রিকে দেখায় জাস্ট অনলাইনে। জি। আর আমার ট্রাভেলটা এক্সপায়ার হবে নভেম্বরে। তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাটর্নি স্যারের কাছে, আমি কি ট্রাভেলের জন্য আবার অ্যাপ্লাই করব নাকি গ্রিন কার্ডের জন্য ম্যান্ডামেজ করব? আপনি তো গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন বলছেন না? জি জি, অলরেডি করছি। ওকে, তো আপনার ট্রাভেল ওইটা কবে শেষ হবে? আমার ট্রাভেলটা পাইছি, ট্রাভেল ডিসেম্বরে এক্সপায়ার হবে আর কি। ওকে ওকে, এই বছরের ডিসেম্বরে না? জি জি জি। তো আমার প্রশ্ন আছে, আমি কি আপনার ট্রাভেলের জন্য আবার রিনিউর জন্য আবার অ্যাপ্লাই করব ওকে, নাকি আপনার গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য ম্যান্ডামেজ করব? Attorney Nareshji, I hope you understood little idea about, he has been political case, and he won the political case last 2 years. He applied for a green card, and he is waiting for that also. Meanwhile, his travel time will be finishing this year December. He's asking, does he require to apply again for the travel document before the green card? One thing is, I recommend people be very careful if you travel. They're pulling people over nowadays. Okay. Try to avoid travel. Okay. And of course, he should not go back to the country from which he's claiming asylum. That's one big mistake they're doing. Okay. Third important thing is wait. And if your green card is taking long, then we can take it to federal court, get the green card expedited. That's the right thing to do. Okay. আশা করি আপনি ভাই বুঝতে পেরেছেন। উনি বলছেন এই মুহূর্তে আপনি ট্রাভেলের চিন্তা মাথায় রাখবেন না, কারণ সমস্যা হতে পারে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনার গ্রিন কার্ডটা পাওয়া জরুরি। আপনি যদি গ্রিন কার্ডটাকে এক্সপিডাইট করতে চান, তাহলে ফেডারেল কোর্টে ম্যান্ডেমাসের মাধ্যমে আপনাকে এক্সপিডাইট করতে হবে। আপনি অ্যাটর্নি নরেশ সঙ্গে দেখা করতে পারেন, বা আপনার যদি কোনো লয়ার থাকে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। এটা আপনার জন্য একটা ভালো স্কোপ। এই যেহেতু আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন অলরেডি, সেটা আপনার জন্য ভালো হবে, যেটা বলে উনি মনে করছেন। আপনি তারপরেও ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ ভাইয়া। আর পরবর্তী কলার কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। ধন্যবাদ। অ্যাটর্নি গেহি, he has a question on the Facebook. My work permit expires in November 2024, so I see UC's website, the automatic extension 540 days. So can explain this case please? What is that? If you are getting that on your, because when you get your letter, Okay. that also explains you. And if that letter gives you the eligibility, then you're fine. If you don't Okay. have that, then you're not fine. Right. Okay. Thank you very much. I have another question, which is very normal. People called me this afternoon when I was in the office. They called me and asked me, that category, what is the situation? F4 category. F4 category, we know this is siblings, right? Brothers, sisters. On the line. So You have to any update on that? I mean, there is any No, it's fine. People are, things are taking time. And a lot of people are coming to me whose cases have been pending in the Dhaka consulate for a long time. And these are people from all over America. And we have been filing mandamus actions and getting them results quickly. If your case is pending in Dhaka consulate after the interview for more than 1.5, 2 years, go for the mandamus, you'll get a reply. Thank The you. best way nowadays, Zaman Bhai, if your citizenship is pending, if your marriage case is pending for a long time, if you're interviewed in Dhaka and you're pending for a long time, go for the mandamus, we can help you, and you get a decision. Decision can be positive or negative, but if you've not done anything wrong, it's good for you. Get it done. Okay. So আশা করি And আপনি there are very few federal lawyers. We are among the federal lawyers over here. Thank you very much. Another gentleman, Muhammad Nasim. I am 22 years with my family.
from asylum. I got PD, administrative clause. And now what to do? His PD is administratively closed. Now what he can do? We have to wait. Hope his case doesn't get opened up. All the admin closure cases, all the PD cases are getting opened up. And if your case get opened up, come in and see me. We can still fight. We'll do our best to protect you. Zaman bhai, the problem is all the PD cases and admin closures are opening up now. Okay. And you have to work with your lawyer, and you have to enter into a new agreement with your lawyer. Nobody expected Zaman bhai that they would open up these cases. Those cases they get opened up. But it was long time pending, right? So now they started opening all this Zaman files. bhai, generally they do not open administrative closures, but it's the administration. They want them opened up, which is not the right thing. Okay. So don't be upset at the lawyer. It's not the lawyer's fault. It is the administration that is opening it up. Right. So what is your suggestion for the viewers? What they have to take? I mean, you have three categories. One is the citizenship, if they have anything. You have the embassy jet lag, and the current situation here, the ICE issue. So what is your opinion for these people? What you can suggest being a lawyer? Let's talk about the top 5 things for today. You have only 3 minutes, sir. 2 minutes. Number 1, if you are undocumented, if you came with a visa, get married to an American citizen. Secondly, if things are very bad in Bangladesh, if you're a gay, if you're a victim of domestic violence, if you're a minority like a Christian or a Hindu from Bangladesh, or even if you have other political problems, if you're a member of Sheikh Hasina's party, consider political asylum. Number 2. Number 3, you need to look into citizenship. Even if you speak a little bit of English, the bottom line is apply for citizenship, become a citizenship, you'll avoid a problem. 4th one, if there is a child under 21 Zaman bhai, and if he's neglected or if he's alone, he should consider SIJ in New York through SIJ. Even a person who doesn't have a green card can adopt him, and at least adopt means guardianship. Through that, the person can get a green card. 5th, if your case is stuck up in Dhaka or even over here for a long time, consider mandamus and try to get your green card, because to mandamus you can expedite your case and at least you can get a decision from the court. Next week, we are going to talk about immigration and crimes. Very important topic. Immigration and crimes. Yes. Okay. Because people who get into trouble with the law, with crimes, how we can protect them and what we can do for the community. We'll talk about that a lot. Whether you can protect them or not, that's what we're going to talk about. Thank you. We are open 7 days. Anyone wants to see me, I'm available this week. 718-263-599. Thank you very much, Narajji. You're so kind. This And program is an attorney advertisement under the laws of the state of New York. Neither TBN nor Gayen Associates is responsible for any content on this program until an attorney-client agreement is reached. All this advice given on TBN, by TBN, and by Gayen Associates is general in nature. And if you rely on this advice, you're doing it at your own will. Neither Gayen Associates nor TBN will be responsible for any consequences that may arise because of your self-action in the process. thank you, sir. Thank you. Attorney Narasimgi, thank you so much. As usual, and you are helping the community. And দর্শক যারা এই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন, এই আজ পর্যন্ত আজকে ছিল আমাদের এই আয়োজন। ভবিষ্যতে আমরা নেক্সট ইস্যুতে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আরও ক্রিটিক্যাল জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করব। যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন, দূর দূরান্ত থেকে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।